So India won't accept the mediation between Pakistan on the regarding Kashmir, and Trump has proposed for sake of mediation between India and Pakistan. So what's the issue here? Claim of brokering Indo-Pak ceasefire. Trump is of self-boasting. He's egotistic. Whatever the good happens, he claims it. Whatever the bad happens, he rubs it on the other nations in general. One thing is like, before we have gone for Operation Sindoor. Operation Sindoor is nothing but a frontal attack on the terrorist base camps in Pakistan. Okay, in retaliation to the terrorist massacre of Indian tourists in Pahalgam. Okay, here Trump has claimed that he has stopped the war because he has raised the issue like trade with USA and India and US and Pakistan. So India and Pakistan has stopped the war. It's like a cheap mentality. Okay. Then Trump invites Modi to Washington, but Modi declined. Why Modi declined? Modi has been to Canada for sake of G7 meeting, but Modi had declined because Trump has called Munir, Pakistan military general, our military head Munir, to USA for sake of talks, and this has irked India. India ki di kopam teppinchindi. So Modi has skipped this Trump's invitation to come to Washington. And what else? Today's news. Yeah, this is it. And he's boasting that, repeatedly claiming that he has stopped the nuclear conflict between India and Pakistan. And these are all tax exchanges for Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize for Trump. Because Obama has got the Peace Prize in 2011 or 12. I don't remember. Obama Peace Prize actually. I don't remember. Obama has got the Nobel Peace Prize. 2009. It's a cruel joke because these USA presidents, they create the issues for sake of trade and hegemony, and they get the Nobel Prize. Because institutions are under their hand, what can we do? This is the India-Pakistan issue, and Pakistan has occupied this POK. This is a line of control. In 1948 war, through some proxy tribes, Pakistan has occupied this area. Pakistan has control over this area now. This is POK, Pak occupied Kashmir, and this is accession, and this is LOC. This is LAC, and this is Jammu and Kashmir. This LOC is nothing but area of control which is occupied by China. This area has been occupied by China in 1962 war, Indo-China war. We have discussed earlier all these issues. Just for revision. And China used the salami slice strategy, inch by inch occupying this area. And Galwan is here almost. And this area from 1962 China is occupying inch by inch. And China has occupied this area for sake of motorable road, all-weather road over Tibet, to safeguard Tibet. China has occupied this area. That's it. Siachen ikkadamma. Siachen ikkada untadi. This is Siachen. China, Pakistan has claimed that this is the LOC line, but actual control is this. This area is under Indian control, and this area has been occupied by India in 1984 by Operation Meghdoot. Operation Meghdoot. మీరు లక్ష్య మూవీ చూసారా? హృతిక్ రోషన్. Same concept regarding Operation Meghdoot. And this is Siachen. This is Siachen Glacier. అర్థమైందమ్మా?
Okay. Then coming to the exam point of view, mediation in Kashmir issue. Earlier, World Economic Forum reiterated UN and US intervention should be needed because World Economic Forum is nothing but it's just a private body regarding the economic discussion at summit level. Majority of the government heads will attend, at most attend kapochu. Even the state heads, Chandrababu Naidu has been to World Economic Forum, Revanth Reddy, etc. Choose news law. And earlier reiterated UN and US intervention. Okay, then what happened? And India has declined this. India has said that India has rejected that it is a bilateral issue. It's a bilateral issue of Kashmir. Is a bilateral issue. No mediation is required because US is a country like it disguises as a friend and it creates unnecessary troubles. అసలు కాశ్మీర్ ఇష్యూ దేని వల్ల వచ్చింది? అసలు ఇండియా పాకిస్తాన్ డివిజన్ దేని వల్ల వచ్చింది? వెస్ట్ వల్ల వచ్చింది, యూకే వల్ల వచ్చింది. వెళ్ళేటప్పుడు వెడగొట్టి వెళ్ళారు. ఏమ్మా క్లెయిమ్ చేయడం ఏంటమ్మా? క్లెయిమ్ చేశారండి. కాకపోతే ఈ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ ఎంత తీసుకొచ్చింది ఎవరు? కమ్యూనల్ అల్టర్నేటివ్ తీసుకొచ్చింది ఎవరు? 1909 వాళ్ళే కదా. డైఆర్కి కమ్యూనల్ అల్టర్నేటివ్ అని తీసుకొచ్చింది ఎవరు? డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ. దే వాంట్ టు బ్రేక్ ద యూనిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. దట్స్ ఇట్. అండ్ ట్రంప్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ రీఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. మీకు ట్రంప్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ లైక్ జియో స్ట్రాటజిక్. Trump factor has many dimensions. One is geostrategic, another is economy, and another are institutions. Coming to geostrategics, it's like reorientation of world order. Trump want to reorientate the world order because the world economy or the world power force is shifting from the Western European countries and USA to Atlantic region to Indo-Pacific because of the rise of Indo-Pacific nations. For example, India and China, the population wise, according to the market wise, according to the growth, according to the emerging markets, they are developing, even military wise. And the new tensions emerging of the reorientation of the global world order is nothing but emergence of new leaders. India and China. China is aiming for a rivalry or competitor for US hegemony. For example, as we have discussed earlier, say called Middle East axis of resistance ఏంటండి? Axis of resistance is nothing but Shia countries, nothing but Lebanon, Syria, Iraq and Iran. Lebanon, Syria, Iraq and Iran. This axis of resistance has been backed by Russia and China. These are Shia countries. So, Israel has been destroying Hezbollah and Lebanon by war parallel with Gaza, this Palestine. And this Syria regime has been fallen, Syrian regime in 2024. Downfall of Syrian regime. So, here Syria has been neutralized from the acts of resistance. And Iraq, the regime has been changed in 2014 or so, 2013 or 14, after the death of Saddam Hussein, after Arab Spring. So this Iraq has been neutralized, Syria and Iraq. Hezbollah has been constricted or restrained by attacks, and Palestine has been attacked, Gaza. So Iran has been remained. Even this Iran, now Israel is striking Iran. Israel is going for strikes on Iran. So US is backing the Israel. Why US is backing Israel? Whatever the rogue decisions or hasty decisions Israel takes, US will back it. Because of డిఫరెన్స్ కదమ్మా, చెప్తా మీకు.
Because IPAC is there. America, Israel, Public Affairs Committee. This is the powerful lobbying group. These are the headed by Jews. Jews are highly influential and highly influential people in the US. IPAC is the powerful lobbying group which lobby for sake of Israel vested interests. And majority of the members, influential members, back the Israel decisions in US. So due to this, it's like necessity for US to back Israel. అదేనమ్మా ఐపాక్ యూఎస్ఏ ఉంటుందమ్మా. అమెరికా ఇజ్రాయెల్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ కమిటీ దాని పేర్లోనే ఉంది కదా మీకు నామోక్లేచర్ ఐపాక్. అండ్ ట్రంప్ హ్యాస్ గోన్ ఫర్ ఎక్కడున్నావమ్మా? యా వాజ్ ఎ ట్రంప్ ఫ్యాక్టర్ దెన్ geostrategically reorientation of the world order. One thing. Second is crisis creation. US from the beginning, what does it do? In 1980s, on 1990s, it has created Al-Qaeda. Al-Qaeda to counter Russian invasion in Afghanistan. Russian invasion in Afghanistan. To counter Russian invasion in Afghanistan, it has created Al-Qaeda. And ISIS has been created to control or contain regional powers. Islamic State in Syria and Levant, ISIS means. America has, this groups has backing from America. Funding and backing from America, US indirectly. To contain Russia, they have created Al-Qaeda. To contain regional powers, they have created ISIS. This is nothing but crisis creation. America created the crisis for sake of its global hegemony. మా అవసరం ఉందని క్రియేట్ చేయడానికి అమెరికా క్రియేట్స్ ద క్రైసిస్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ ట్రేడ్. వాటి మిలిటరీ గూడ్స్ అమ్ముకోవడానికి. అర్థమవుతామ్మా? అండ్ సుప్రీమసీ అండ్ నిహిలిజం for sake of global supremacy. Crisis has been created. And nihilism, it doesn't bother about the rules and objectives, humanitarian grounds. It needs its vested interests and its ends. War and checkmates. US will go for war on the weak countries to suppress them. And checkmates. If the country is powerful enough on the international arena, it creates a checkmate. For example, Pakistan is checkmate for India. Whatever the Pakistan creates or whatever the Pakistan promotes the proxy terrorism, US still will have trade with Pakistan, will supply arms for sake of fighting against anti-terrorism. In the name of anti-terrorism, it will supply arms and it will fund Pakistan. ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది? Why? For sake of checkmate to India, rising power. Proxy terrorism ante, for example, a country doesn't go directly war with another country. For example, Pakistan doesn't go for war with India because Pakistan knew that it will lose the war. So what does it do? It will create a crisis for India. For example, Kashmir issue అనేది లైవ్ గా బర్న్ అవుతూ ఉండాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు పాకిస్తాన్? మన ఇండియా ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ పాకిస్తాన్ తీసుకున్నా సరే, కాశ్మీర్ లో తీసుకున్నా సరే, మనం రైల్వే బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం, పిఎం కౌశల్ వికాస్ యోజన ద్వారా మనం డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ క్రియేటింగ్ టూరిజం దేర్, వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దేర్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైజెస్ ఫర్ దేర్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్, పాష్మినా షాల్ అండ్ ద డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ కాశ్మీరీ యాపిల్స్. వాట్ ఎవర్ వీ డూ, పాకిస్తాన్ వాంట్ ఏ crisis there. So that Kashmir issue should be boiled on the international arena. So Pakistan ఏం చేస్తుంది? It funds and it creates it promotes the terrorist activities there. Leading India, 1000 cuts. Same concept.
అయిపోయిందమ్మా, మ్యాక్సిమం అయింది. కాకపోతే ఆన్ రికార్డ్స్ పాకిస్తాన్ సేస్ దట్ సర్ట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఇన్ ఇట్స్ టెరిటరీ, బట్ అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ రెగ్యులేషన్స్ టాల్బెగ్ ఏదైతే ఒక క్రీక్ కానీ ఏదైనా రివర్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ ఉంటుందో దానిలో మీకు డీపెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫ్లో చూసారా, ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ యాజ్ ద బౌండరీ. అదేనా అది. అండ్ వైట్ సుప్రమసీ, నథింగ్ బట్ వైట్ సుప్రమసీ, ఎనీథింగ్ వైట్స్. మీకు ఒక ఆ టైప్ ఆఫ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది when compared to Western the rest of the world. ఇప్పుడు ట్రంప్ యాక్టివిటీస్ ని మళ్ళీ సేమ్ బ్రిటిష్ పాలసీ లాగా వైట్ మ్యాన్స్ బర్డెన్ అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే బ్రిటన్ పేరు మళ్ళీ నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు కదా. See, actually the main thing is like here I will show you in the next slide how the world reacts, or what is the world situation, world position, ప్రపంచం ఏ పొజిషన్ లో ఉంది టు టేక్ ఎ రియాక్షన్ అగైన్స్ దిస్ హెజిమోనిక్ యాక్టివిటీస్ అని మనం చూద్దాం. సో హౌ Trump, this is the Trump's ideology, basic ideology regarding the rest of the countries. And the second thing is like how it impacts economy, how he takes the economic, how he uses economy as a main weapon here through sanctions on Russia and Iran for present, to contain the countries or to squeeze the country's economy, because international transactions should be gone through SWIFT or other organizations. Every organization has been under the control of West and USA. Obviously USA. Another thing is like USA will go against any country if they deal with the country that has sanction. For example, USA through CARSA Act, countering American adversaries through Sanctions Act, CARSA. USA has gone for CARSA Act, and India has got the waiver against this CARSA Act because India is trading with Russia. USA has sanctions with Russia, sanctions on Russia, so that no country should trade with Russia. But India has given the leverage to import S-400 missile battery, anti-missile batteries. Perinarama S-400 anti-missile batteries. మనం వాడారు కదా, డ్రోన్స్ మొత్తాన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తాం అగేన్స్ట్ పాకిస్తాన్. సో యూఎస్ విల్ గో ఫర్ CARSA Act so that no country should go for a trade or any deal with the country that has been sanctioned by USA. There is nothing but countering American adversaries through Sanctions Act, CARSA. That is through sanctions. And tariffs. Trump has raised tariffs around 145% around China, against China. So, like hand-fisting policy, Trump's policies in the wake of economy. So he creates some issue and he disturbs the economy and he brings a new deal to sit and to have a talk on par with the US vested interest. అదేనమ్మా, ఉన్నదాన్ని చెడగొట్టి కొత్తగా తను క్రియేట్ చేస్తాడు, ఒక డీల్ తీసుకొస్తా అంటాడు, బికాస్ టు టర్న్ ద ఫేవర్ ఇంటూ US ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్రేడ్ ఇష్యూ. Here in trades also, he restricts the trades and he bypass the normal trade type of things with other countries. Quota barriers. Quota barriers, etc. I think phytosanitary, etc. And in institutions, he has withdrawn from various global institutions. For example, he has withdrawn from UNICEF funding. He is out of WHO, World Health Organization. COVID, during COVID time. And he is cutting down funds for NATO. NATO funds got said. Why only US should spend on NATO? Why not European countries, other countries, etc. NATO అంటే NATO హెడ్ క్వార్టర్స్ బ్రెజిల్స్ లో ఉంది. న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయా అంటే NATO దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ లేవు. NATO కంట్రీస్ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. USA,
UK, France, etc. And when required, see, that is nothing but a collective decision of all countries. If any attack on one country is regarded as the collective attack on all countries. See, NATO ante enti? Collective attack on other countries ante? Who is funding NATO? US is funding NATO. Who will come on behalf of NATO to do a war? US. It's like a US is a big brother and rest are puppets under US. ఫోర్స్ సెపరేట్ గా ఉన్నా మీకు ఫండింగ్ ఇసేది ఎవరండి? నేటో మొత్తానికి సూప్రమసీ ఆర్ సూపర్ పవర్ ఎవరండి? యూఎస్ఏ కదా. ఇంకప్పుడు ఎవరు నేటో నడిపేది? ఇంకా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఎవ్రీ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండర్ అమెరికా ఈజ్ అండర్ అమెరికా. So this so-called this hegemony of West has been challenged by the Russia and China. So Russia and China challenge ni downsize cheyadaniki US will take any step. Let's see that. ఎందుకు వస్తుంది ఇది? So what next? In the reorientation of global order, reorientation of global order implications. So, for example, take the war of Iran-Israel war. US is saying that it might enter Iran into the Iran-Israel war. It might involve in the Iran and Israel war. US is claiming. Why? And what are the stakeholders here? Reassertion of the Western backed supremacy. This is the main thing. West ki against a country elna sare, it will squeeze economically through sanctions, and it might attack that country, or if the country is very powerful, it might create a checkmate, as if Pakistan. And lack of checks and balances. There is no power that has been checking or balancing the Western hegemony. Why no power? For example, Israel. What is the main aim of Israel? To eliminate the regional adversaries. That is nothing but acts of resistance. We cheppanu. Lebanon, Syria, Iraq, Iran ani unnai. Lebanon is gone. Lebanon has been under the attack of Israel. Israel is attacking Lebanon, Hezbollah. Syria has been downfalled. It has been neutralized. Iraq regime has been changed in 2014 or 15. It has been neutralized. Iran, now the war is going on Iran. Adana meeku. This is acts of resistance to neutralize the regional adversaries. This is the main of Israel. Israel is the main aim. USA to avenge the humiliation of Iraq and Afghanistan war. Iraq and Afghanistan war lo US has gone for Afghanistan and US. It has been withdrawn. It has withdrawn its army in 2019 or 20. Army వెనక్కి తెచ్చేసింది from Afghanistan. Now Afghanistan is ruled by Taliban. And even Iraq, they have left Iraq without any proving anything wrong. They have said that there is a mass weapons of mass destruction and biological weapons are there. It's Saddam Hussein, but they can't prove it. Prove చేయలేకపోయారు. And coming to Saudi Arabia, Saudi and Arab countries, sectarianism and Western rapprochement. Saudi and rest of the countries are gone for sectarianism. Sectarianism అంటే ఏంటమ్మా? Saudi and rest of the countries are Sunni countries, and these acts of resistance are Shia countries. ఈ acts of resistance అంటే మీకు Lebanon, Syria, Iraq and Iran are Shia countries. So these countries are keeping mum because they want these Sunni countries want the Shia countries should be weakened, so that their way of Islam, Sunni type of Islam, and their hegemony will be prevailed over that area. Adotna miku. And the next is Western rapprochement. They want good equations with the West, that is US. So they are keeping silent and eroding the abilities of Russia and China against Western dominance, because Russia and China are backing this Iran, because they are getting China is getting the Iran cheap crude oil. But due to this, what happens?
their abilities to dominate the US has been eroded or came down. అంతే కదా, ఒక ఫ్రెండ్ అనేవాడు పతనం అవుతా ఉంటే పక్కనవాడు కాపాడలేకపోతా ఉంటే అర్థం ఏంటి? హీ కాంట్ కమ్ ఇంటూ హిస్ రెస్క్యూ అంటే ఏంటి? హీస్ ఎ వీక్ పర్సన్. సైకాలజీ. And this Trump even has claimed Canada. Canada is a part of US. I'll make Canada as the what you call 51st state, and Greenland as 52nd state. This is nothing but proving its hegemony. అంటే కెనడాలో అంటే ఈ కెనడా యూఎస్ లో కలుపుకోవడం అని కాదు, షోయింగ్ హిస్ హెజిమోనీ. యా, ట్రంప్, అయోధ్యలో ఖమేని and Benjamin Netanyahu. And coming to G7 summit. Yeah, exit from WHO. Chusara? But not guaranteed. Born in US citizenship. These are the policies that has been taken by Donald Trump. Emma? See, rather than going for, he's a conservative. First conservative. US people take a US people affect అవుతుంది. వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవదు. What are the decisions he takes? See, Trump is a mass popular leader, and his predecessors, nothing but Joe Biden and this Obama, are class leaders. Ante teda, but policies are same. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. And failed summit, G7 meetings. Why it is failed? It can't contain Israel bombing of Gaza. There is no discussion on Israel. And Trump has gone for tariffs. అంటే డిఫరెంట్ టారిఫ్స్ ఆన్ చైనా అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్. ఈవెన్ ఇండియా మీద కూడా టారిఫ్స్ పెట్టాడు. కాకపోతే 90 days మీకు దాని అంటారు ఫీజిబుల్ టైం ఇచ్చాడు. బట్ హీ హాజ్ రిడ్యూస్డ్ టారిఫ్స్ అగైన్. నథింగ్ బట్ హ్యాండ్ ట్విస్టింగ్. అండ్ యుఎస్ trade policy, and even this has been gone wrong as nothing has outcome has came out of G7. No outcome has came out of G7, and there is no discussion on the AI and quantum computers. Mainly, no discussion and no outcome. So it is a failed summit. Adenamma. Yeah, he's claiming the Greenland. And Denmark protected la undi, foreign affairs and defense etc. But Greenland is a country. Separate country. But under the protectorate of Denmark. But you don't have any sovereignty. It is under Denmark. Question raskunamma. It was the 19th question. Next, next part. Iran will never surrender, says Ayatollah Khamenei. India creates the Operation Sindhu. Operation Sindhu is nothing but evacuation of Indians from the Iran. There are at least 30,000 people in Israel. Indian workers are what you call so-called Indian workers, blue collar or white collar, students, etc. There are almost 30,000 people in Israel, Indian origin people. Diaspora అనొచ్చు, Indian origin people అనొచ్చు, etc.
And coming to this thing, చెప్పండమ్మా. అబ్జర్వర్ అండి, దే హావ్ ఇన్వైటెడ్ ఇండియా ఫర్ సేక్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్. అంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం, G7 ఇష్టం, ఎవరైనా పిలవచ్చు అబ్జర్వర్ కింద, పార్టిసిపేషన్ చేయడానికి పిలవచ్చు. G7 has been originally originated in 1973 for sake of human values, liberty, ఈ మస్తో వాళ్ళు ఫార్మ్ చేశారు. బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ టు ఫర్ సేక్ ఆఫ్ సేఫ్గార్డింగ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ సేఫ్గార్డ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఫార్మ్ చేస్తున్న ఒక గ్రూపింగ్. ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ 7 కంట్రీస్, అదేనమ్మా. అండ్ యూ హ్యావ్ India and Canada agrees for the appointment of high commissioners. Till Trudeau is there, Justin Trudeau, our ties has been strained because of he supporting Khalistan people or Khalistan group for sake of votes. And what happened here? After 2 years of major rupture of ties, starting trade agreement. Okay, and what else? They are going for early progress of trade and agreement, SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. They are going for SEPA. అంతే అండి. ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూద్దాం, అసలు కెనడాకి మనకి ఎక్కడ చెడింది, వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ దేర్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఇండియన్ కెనడా రిలేషన్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ హియర్ నౌ డేస్? Within the 2 years, what happened? What happened within the 2 years? For example, assassination of Niger అని అతన్ని కెనడాలో చంపేశారు. ఈజ్ ఏ ఖలిస్తానీ సింపథైజర్, ఖలిస్తానీ లీడర్. ఖలిస్తాన్ అంటే ఏంటి అసలు? ఖలిస్తాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ దట్ హెస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1980s and 1980s ఫర్ సేక్ ఆఫ్ లిబరేషన్ ఆఫ్ ఆర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ పంజాబ్ అనే దాన్ని సెసనిస్ట్ మూవ్మెంట్ కింద ఇండియా నుంచి వేరు చేసి సెపరేట్ కంట్రీ కోసం ట్రై చేసే మూవ్మెంటే ఖలిస్తాన్ మూవ్మెంట్. దీస్ పీపుల్ హ్యాస్ బీన్ మెజారిటీ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ డయాస్పోరా ఆర్ ఇన్ కెనడా బికాస్ ఆఫ్ ద హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్. మెనీ పీపుల్ హ్యాస్ ఫ్లడ్ టు కెనడా డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ period for sake of employment. So these people has made Canada as a what you call so-called second motherland to fight against the India for sake of Khalistani separatist movement. And diplomatic fallout. మీకు నిజం చంపేయడం వల్ల ఏం చేశారంటే దే హావ్ డిప్లొమాటిక్ స్ట్రెయిన్ అవుట్. ఈచ్ అదర్ ambassadors has been expelled out. Each other ambassadors has been expelled out. వాళ్ళ ఎంబసీస్ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేశారు. ఇండియన్ ఎంబసీ నుంచి కెనడియన్ అంబాసిడర్స్ ని పంపించేశారు. అలానే కెనడా కూడా అదే చేసింది. అండ్ సపోర్ట్ ఫర్ 5 ways, సపోర్ట్ ఫ్రమ్ 5 ways అంటే ఏంటండి? 5 ways is nothing but it is an intelligent grouping of different countries. It has been formed during World War II. Canada, USA, Australia, Canada, USA, Australia, New Zealand, UK. ఇది 5 ways. ఈ 5 ways నుంచి కెనడాకి సపోర్ట్ వచ్చింది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ నిజర్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ నిజర్ ని ఇట్ ఈస్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అని కెనడా క్లెయిమ్ చేసింది. సో ద రిలేషన్షిప్ హ్యాస్ బిన్ స్ట్రెయిన్డ్. అక్కడతో మనకి గొడవలు మొదలైంది కెనడాతో. అండ్ దెన్ తర్వాత ఏంటి మీకు డిప్లొమాటిక్ ఫాలోఅవుట్, ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ అంబాసిడర్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ 5 ways. అండ్ అదర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఏంటండి? కామన్వెల్త్ is nothing but the countries once ruled by British colonial rule. It's an association. Commonwealth, G20. Canada is part of G7 and G20. And again, climate change. Canadian Montreal Protocol regarding the ozone layer has been a huge success. And economy, we have trade economy of 9.3 billion annually. SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. SEPA is nothing but to bring down the trade barriers and to ease the trade. We had a pact, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Strategic partnership, comprehensive agreements. ఏమా కొన్ని countries strategic partnerships. స్టడీ పార్ట్నర్షిప్ అంటమ్మా.
సెకా సెపా ఉంటుందమ్మా, కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది, పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ ఉంటాయి. సెకా సెపా అని ఉంటాయి రెండు. అదర్ ఈస్ డయాస్పోరా కనెక్షన్స్ and ISRO plus Canada Space Agency nuclear agreement. Nuclear agreement we have in 2010. So that Canada is supplying. Canada is one of the new uranium-rich reserves, along with Kazakhstan and Australia. So Canada is one of the country which is supplying uranium to India for sake of nuclear, sorry, not nuclear, civil nuclear energy. And challenges. Canada has invoked Vienna Conventions. Vienna Convention is nothing but it has been came into light in 1961. India signed Vienna Convention so that our diplomats, it is about diplomats. Our diplomats should be treating of diplomats of other countries, ambassadors or diplomats of other countries. So Canada has invoked Vienna Conventions because of India is expelling Canadian ambassadors. For this sake, Canada has invoked Vienna Conventions and Khalistan issue. Challenges. Khalistan issue has become a thorn in the flesh between the India and Canada relations. And this issue should be resolved amicably because it is very sensitive. For India, it is sovereignty issue. Sovereignty and national security. For Canada, it is vote bank and public issue. For India and Canada. And again, you have visa and immigration issue. Visa and immigration has been stopped. So Indians has been the amount of the actual amount of Indians that has going to Canada has been decreased due to the downsizing the ambassadors అనే వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ ఎంబసీలో ఉన్న డిప్లొమాట్స్ అనే వాళ్ళు తక్కువ ఉండటం వల్ల వీసా రెగ్యులేషన్ అనేది స్లో డౌన్ అయింది ఇండియన్ సిటిజన్స్ టు కెనడా. దిస్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ. వన్ ఈస్ ఖలిస్తాన్ ఇష్యూ అండ్ సెకండ్ ఇస్ ట్రేడ్ ఇష్యూ అండ్ డిప్లొమాటిక్ ఇష్యూ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ కెనడా అండ్ అగైన్ visa issue, immigration issue. Way ahead is addressing the Khalistan issue amicably, economic ties, SEPA revival, and balancing the political interest, geopolitical interest. Because Canada is important for us for sake of neutralizing the West. Canada is a old friend of India, but this through time for last 2 years the relationship has been strained. Question Asmanama. Discuss the factors contributing a decline in India-Canada relations, particularly in the context of Sikh diaspora and Khalistani separatism. How can the both nations work for their bilateral ties? తర్వాత రాయండి. India and Croatia. PM is in Croatia. Deepening the defense ties. So the main issue here is what are the ties? Defense, space, agriculture, pharma, etc. And again port-led development, coastal development. Defense, space, and minor issues as agriculture and trade and etc. And main is defense, space, and coastal development. These are the facts that has been discussed, issues that has been discussed between Croatia and India. This Croatia, it is a part of Yugoslavia. ఈ మొత్తాన్ని యుగోస్లేవియా అంటారు. ఈ మొత్తం యుగోస్లేవియా. ఇది మొత్తం కూడా యుగోస్లేవియాలో ఉండేది, కాకపోతే ఇట్ హస్ బిన్ డివైడెడ్, బాల్కనైజ్ అయిపోయింది. Yeah, this is Yugoslavia totally, but it has been balkanized and విడిపోయాయి.
and India-Croatian relations from the beginning. Croatia, EU and NATO member. Croatia is European Union and North Atlantic Treaty Organization. NATO member. Croatia is, and we have coastal and Sagarmala post-modernization pact, main pact with Croatia, because Croatia has a huge coast. Its economy mainly depends on the coast. Adriatic Sea. చూసారు కదా, ఈ మ్యాపింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అడ్రియాటిక్ సీలో ఉంది క్రొయేషియా. అండ్ వీ హ్యావ్ డిఫెన్స్ అండ్ స్పేస్, మెయిన్లీ కోస్టల్ ఇష్యూ, డిఫెన్స్ అండ్ స్పేస్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ విత్ క్రొయేషియా, ఆర్ మెయిన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డీల్, ట్రేడ్ ఆర్ ప్యాక్ట్. See, okay, coming to the coastal issue, what is the coastal issue? Sagarmala. When we are dealing with Croatia about the coastal development, what do we have during the coastal development? We have Sagarmala. Sagarmala is nothing but it comes under the Ministry of Ports, and its main aim is to harness the coastal region for sake of Indian development. Man Indian coastal region uses how we can increase your Indian GDP and Indian development. And the main objectives: port modernization, port connectivity, and port linked industrialization, connecting the ports and hinterland. For example, Hyderabad, Telangana is a landlocked state. For sake of its port connectivity, it should depend on the Andhra region ports. So Telangana will become the hinterland for the coastal area. So coast-based development, port linked industrialization, and port connectivity. Bharatmala is there, connectivity of ports and hinterland region. And Sagarmala is nothing but development of ports, modernization of ports, and coastal link development of this area. And Sarat Chandra Yojana, endam idi is Maritime India Vision 2030. Sarat Chandra Yojana, Maritime Vision 2030. It's a scheme recently, and 2030 kalla we have some vision about the coastal India, that is known as Sarat Samriddhi Yojana. And coastal infrastructure development, coastal tourism, and industrial development and community development. These are the main pillars. And it is a scheme. మీరు స్కీమ్ కింద వాడుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కోస్ట్ మీద లేకపోతే షిప్పింగ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు. ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ స్కీమ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్. Scheme or program. PM మత్స్య సంపద యోజన ఉంది ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఫిషరీ డెవలప్మెంట్స్. ఉందా లేదమ్మా? సముద్రయానం ఉందా మనకి? సాగర్మల, సాగర్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది మనకి, సెక్యూరిటీ అండ్ గ్రోత్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ ద రీజన్. To have a pact with Indonesian rim countries, Indonesian region countries, Mauritius, Maldives, Seychelles, etc. This is the Sagarmala overview. And what is the overview? Focusing area: shipbuilding, repairing, budgetary support of 40,000 crores, economic impact, boosts the infrastructure and drives the coastal community development, and strategic vision, aligns with Viksit Bharat and global positioning. మీకు ఇలాంటి ఎకనామిక్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ ద టెక్నాలజీ యాజ్ విక్షిత్ భారత్, 2047, డెవలప్డ్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఇవన్నీ మీరు యూజ్ చేయాలమ్మా టెక్నాలజీ. ఆ సాగర్ తత్ సమృద్ధి యోజన, సాగర్మాల, భారత్మాల, ఈ టెక్నాలజీ పడాలి. అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్: port modernization development, port connectivity, port-led industrialization, coastal community development, and coastal shipping, inland shipping. Inland shipping కూడా దీని కింద వస్తుంది సాగర్మాల. These are the 5 pillars. Nothing but port connectivity, port modernization, and coastal community development, inland shipping, and again you have port-led industrialization. These are the 5 pillars of Sagarmala.